আপনারা দেখছেন ক্রিমিনাল জাস্টিস। সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজম এন্ড কো সলিসিটরস, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। বেইল ফ্রম ক্রিমিনাল কোর্টস, যে বেইলটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমার ক্লায়েন্টরা আমাকে সবসময় বলে যে আজম সাহেব বেইল নিতে হবে, বেইলের জন্য আপনাকে চেষ্টা করতে হবে, যেটা আমি সবসময় আপ্রাণ চেষ্টা করি কিভাবে বেইলটা সিকিউর করা যায়। Bail from partly discussed in the last week. আমি মানে পুরাটা সময়ের অভাবে ডিসকাস করতে পাই নাই, কিছুটা ডিসকাস করা হয়েছিল, আর আজকে আর বাকিটা আমি ডিসকাস করব। অ্যাপ্লাইং ফর অ্যান্ড বিইং গ্রান্টেড বেইল ডিউরিং কোর্ট প্রসিডিংস is presumed to be something that a defendant is entitled to accept in certain circumstances. বেইলটা কিন্তু সবার একটা রাইট, এটা সবাই entitled except in certain circumstances. The prosecution can only make an objection before a defendant is convicted if one or more of three conditions are met. বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসিকিউশন মানে পুলিশ আপনার অবজেকশন করতে পারে কনভিক্টেড হওয়ার আগে বেইল না দেওয়ার জন্য। ওইগুলো কি কি কারণে তারা অবজেকশন করে? These grounds for refusing bail are, এক নাম্বার হলো that the defendant will fail to appear at court, যে তাকে যদি বেইল দেওয়া হয় সে কোর্টে হাজিরা দিবে না। That the defendant will commit further offenses while on bail, তাকে যদি বেইল দেওয়া হয় সে আরেকটা অপরাধ করবে। That there is a risk that the defendant will interfere with prosecution witnesses, পুলিশের যে সাক্ষীরা আছে, উইটনেসরা আছে, ওদের সাথে সে ইন্টারফেয়ার করবে তাকে যদি বেইল দেওয়া হয়। Failure to appear, যে কোর্টে হাজিরা দিবে না। A court will usually look at certain factors when deciding whether a defendant applying for bail is likely to not return to answer his or her bail and whether conditions are necessary. কোর্ট এটা দেখবে, পুলিশ বললেই যে বেইল দিবে না কোর্টে, এটা কোনো কথা না। Previous record of not appearing to answer bail, যদি পুরানো যদি রেকর্ড থাকে যে তাকে বেইল দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সে বেইলের হাজিরা ঠিকমতো দেয় নাই। Evidence of previous bail offenses might show this, and this is information that will often be available on the previous convictions printout of the defendant that the court will have. যে কোর্টের কাছে একটা প্রিভিয়াস কনভিকশন রেকর্ড থাকবে, সেখানে যদি দেখা যায় যে বিগত সময়ে তাকে বেইল দেওয়া হয়েছে কিন্তু সে বেইলের জন্য ঠিকমতো হাজিরা দেয় নাই, তখন কোর্ট ওইটা দেখবে। If there is a bad bail attendance record, যদি তার একটা খুব খারাপ রেকর্ড থাকে যে বিগত দিনে সে বেইলের কন্ডিশনগুলো ব্রিচ করেছে, তখন convincing explanations of what happened on those occasions and reasons why they are less significant than they seem have to be presented to the court. তখন সলিসিটরকে কোর্টের কাছে এক্সপ্লেইন করতে হবে যে পুরানো যে বেইলের কন্ডিশনগুলো ব্রিচ করেছে, যে অফেন্সটা ছিল ওইটার সাথে এটার কিরকম মিল বা অমিল কি আছে, এগুলো কনভিন্সিং একটা এক্সপ্লেনেশন কোর্টের কাছে তুলে ধরতে হবে। Whether the defendant has ties to the community, তারপরে আপনার মানে পুলিশ বলতে পারে তার কোনো ক্লোজ টাই এ দেশের মধ্যে নাই। It is often harder for immigrants to get bail when accused of imprisonable offenses because judges are concerned that they will simply return to their native country to avoid conviction. যাদের কোনো ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস নাই, যারা এদেশে থাকার কোনো পারমিশন নাই, তারা যদি কোনো একটা ইমপ্রিজনেবল অফেন্স করে, যারা তখন মনে করতে পারে যে তাকে বেইল দিলেই সে তার দেশে ফিরে যাবে, যেহেতু কনভিকশন হলে তার প্রিজন সেন্টেন্স হবে। Similarly, if a defendant's lifestyle has an international element, ties to family and financial interests in the United Kingdom need to be shown to show that relocation to a different country
is unlikely যে একজনের মানুষের যদি লাইফস্টাইল যদি ইন্টারন্যাশনাল স্টাইল হয় সে সবসময় বিভিন্ন দেশের মধ্যে আসা যাওয়া করে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ট্রাভেল করে তখন তাকে দেখাতে হবে যে ফাইন্যান্সিয়াল টাই উইথ দ্য ইউনাইটেড কিংডম যে তার বিজনেস আছে তার ব্যাংকের মধ্যে পয়সা আছে ইউকের মধ্যে এবং তার ক্লোজ ফ্যামিলিরা এখানে আছে এইগুলো কিন্তু কোর্টের কাছে দেখাতে হবে যে সে এই দেশ থেকে অন্য দেশে যাইয়া রিলোকেট করাটা ডিফিকাল্ট হবে এটা কোর্টের কাছে আপনার উপস্থাপন করতে হবে যে প্রেজেন্ট করতে হবে seriousness of the offense and strength of the evidence for serious offenses the theory is that if the evidence is strong then so is the chance of a long prison sentence and therefore the chance of the defendant not turning up to court is higher যখন সিরিয়াস অফেন্স হয় এবং এভিডেন্স যদি খুব স্ট্রং থাকে তার বিরুদ্ধে তখন এটা স্বাভাবিকভাবে তখন পুলিশ বলবে কি যে এখানে এভিডেন্স খুব স্ট্রং এবং তার প্রিজন সেন্টেন্স হওয়াটা খুবই লাইকলি এবং এই জন্য তাকে যদি মানে ছাড়া হয় বেইলে সে কোর্টে হাজিরা দিবে না হিয়ারিং এর জন্য দিস আর্গুমেন্ট can be the single most problematic for any application for bail where a serious offense such as for example murder or armed robbery কাউকে যদি একটা মার্ডারের জন্য চার্জ করা হয় আর্ম রবারির জন্য চার্জ করা হয় সেখানে যদি অনেকগুলো এভিডেন্স থাকে যে সে তার বিরুদ্ধে যে এভিডেন্স ভেরি স্ট্রং অফেন্স ইটসেলফ ইজ সিরিয়াস তখন এটা প্রবলেমেটিক হয়ে দাঁড়ায় বেইল সিকিউর করাটা bail objection further offenses on bail পুলিশ কিন্তু অবজেকশন করতে পারে যে তাকে যদি বেইল দেওয়া হয় সে আবার ফার্দার অফেন্স কমিট করবে a court will be less likely to give bail where there is a recent history of offending while on bail or other offenses কোর্টে কিন্তু বেইল না দিতে পারে যদি দেখে যে তার রিসেন্ট হিস্ট্রি অন্যান্য অফেন্সের জন্য তাকে যে বেইল দেওয়া হয়েছে সেগুলো সে ফলো করে নাই বেইল কন্ডিশন গুলো ওগুলো যদি পুয়ার কন্ডিশন থাকে ওইটার এফেক্ট করবে again the court will have access to these information through the defendant's previous convictions printout or antecedents এটাকে antecedents বলা হয় previous conviction record কোর্টের কাছে থাকবে সুতরাং কোর্ট দেখতে পাবে যে সে বিগত দিনগুলোতে কিভাবে বেইলের হাজিরাগুলো সে মিস করেছে সেটা ক্রিমিনাল কোর্টের মধ্যে বেইলটা কিন্তু খুব ডিফারেন্ট খুব সিরিয়াসলি কাজ করে অনেক জিনিসগুলো অনেক ফ্যাক্টর আপনার বেইল অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে আপনাকে মানে বুঝাইয়া দিতে হবে পুলিশ যখন অবজেকশন করবে ওইটাকে কিভাবে ওভারকাম করা যায় কারণ ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট হোক ক্রাউন কোর্ট হোক বেইল পাওয়াটা ইজ নট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড দ্য কোর্ট উইল বি লেস কনসার্নড if the previous offenses are not of a similar or equally serious category to the offenses charged court হয়তো একটু মানে মোর ইয়া হবে যদি আগের পুরানো যেই অফেন্সগুলো ছিল ওইটা যদি এখনকার যেটা আছে এটার চাইতে আপনার কোনো সিমিলারিটি যদি না থাকে এবং সেম ক্যাটাগরির অফেন্স যদি না হয় তখন কোর্ট ওইটা মানে লেস কনসার্নড থাকবে তখন কোর্ট if someone is charged with robbery but has previous offense committed while on bail for driving whilst disqualified a good defense team will ask the court to give the previous offenses less weight যদি প্রিভিয়াস অফেন্সটা বেইল অফেন্সটা যদি বর্তমান অফেন্সের সাথে কোনো মিল না থাকে তাহলে সলিসিটররা এটা কোর্টের কাছে এক্সপ্লেইন করবে প্রেজেন্ট করবে যে পুরানোটার সাথে বর্তমানের কোনো মিল নাই পুরানোটার ওইটার উপরে বেশি গুরুত্ব দেওয়াটা ঠিক হবে না ওইটা সলিসিটররা আপনার প্রেজেন্ট করবে কোর্টের কাছে বেইল অবজেকশন ইন্টারফারেন্স উইথ উইটনেসেস যে পুলিশ অবজেকশন করবে তাকে যদি বেইল দেওয়া হয় তাহলে সে উইটনেসদের সাথে ইন্টারফেয়ার করবে
The prosecution can object to bail on the grounds that keeping the defendant in prison will prevent him or her from interfering with prosecution witnesses. That is, to stop them giving evidence in the trial or getting them to change their evidence. যে তাকে যদি বেল দেওয়া হয় সে পুলিশের যে উইটনেসরা আছে উইটনেসদের সাথে সে ইন্টারফেয়ার করবে, তাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করবে তাদের স্টেটমেন্ট চেঞ্জ করার জন্য, অথবা তাদেরকে স্টপ করবে তারা যেন কোর্টে এসে এভিডেন্স দিতে না পারে। This has to be argued on the facts and is more likely to prevent bail if the defendant knows or has contact with the witnesses in question. Defendant যার বিরুদ্ধে চার্জ আনা হয়েছে সে যদি উইটনেসদেরকে চিনে, জানাশোনার মধ্যে ক্লোজের মধ্যে সব উইটনেসদেরকে যদি সে চিনে জানে, তখন কিন্তু পুলিশে এটা স্ট্রংলি অবজেক্ট করবে যে আমাদের যতগুলো উইটনেস আছে সব উইটনেসদের সাথে তার কন্ট্যাক্ট হতে পারে ভেরি ইজিলি, তখন ওইটা তারা অবজেকশন করবে। কিন্তু ওগুলোর উপর আবার সলিসিটরকে এক্সপ্লেইন করতে হবে, বিভিন্ন কন্ডিশন পুট ফরওয়ার্ড করতে হবে যে he will not interfere with the prosecution witnesses. That can be one of the condition imposed by the court. Bail is not a foregone conclusion for any serious offenses. যে এই নয় যে একটা সিরিয়াস অফেন্সের জন্য চার্জ করা হয়েছে, ট্রায়াল ফেস করতে হবে যে বেইল হবে না, and application must be treated with care and meticulously prepared. Any bail application has to be done properly, prepared meticulously, so that solicitor আগের থেকেই অ্যান্টিসিপেট করবে যে কি কি অবজেকশন পুলিশ আনতে পারে বেইলের জন্য, ওগুলা বিফোর হ্যান্ড বেইল অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে সবগুলো গুছাইয়ে দিয়ে দিবে যে আমরা এই সিকিউরিটি আছে, আমাদের এই সিকিউরিটি আছে, আমাদের বিভিন্ন কন্ডিশনগুলো দিতে হবে, সে ইন্টারফেয়ার করতে পারবে না, সে লন্ডনে না থেকে দূরে থাকবে, ভিকটিমরা অ্যালেজড ভিকটিমরা লন্ডনে, সে কিন্তু আউটসাইড দ্য এরিয়া, বিভিন্ন কন্ডিশনগুলো বিভিন্ন রিকোয়ারমেন্টগুলো আপনার সলিসিটাররা বেইল অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে দিয়ে দিবে টু ইনক্রিজ দ্য প্রসপেক্ট অফ সিকিউরিং বেইল। And I will now pass to my colleague Barrister Lynn Townley to talk more on forced marriage, please. In relation to the breaches of the forced marriage protection order, an individual must know that they are the subject of an order. So the prosecution have to prove that the person being charged was aware of the existence of the order at the time of the breach. So it would be a defence to say that you didn't know that the order was in place against you. If a victim, for whatever reason, doesn't want to pursue criminal proceedings, and I've mentioned about the difference between family proceedings and criminal proceedings, namely that the victim may be concerned about the public nature of the proceedings, there is an option still open to the victim to go through the civil courts for breaches of forced marriage protection orders. So if for whatever reason the criminal sanction is not pursued, that does not stop the victim still getting a remedy in the civil courts. In relation to immigration status, many victims of forced marriage may have an insecure immigration status in this country, and as a result vulnerable in relation to rights to settlement and also public funds. If they're here on particular visas, they may have no recourse to public funds such as social security benefits or public housing. And this consideration in itself may stop victims coming forward because they fear either being deported or basically thrown out of onto the street and being destitute. So this is why people remain or can remain in abusive relationships because they fear removal either back to the country of origin or risk further abuse from, for example, family members of the community.
And also in some cultures, separated or divorced women can be ostracised and harassed for bringing dishonour onto the family and the community. And prosecutors are alive to all these issues and are trained in how to offer victims support. And in relation to victims who have limited rights to remain in the UK, what they should know is if they can show that they have experienced domestic violence in a relationship with a British or a settled partner, or because they fear some sort of gender-related persecution in their country of origin, in certain circumstances, they may be allowed to remain in the UK. And there will be help available for them in relation also to housing and obtaining public funds if they can show that there is domestic violence or they have been a victim of domestic violence. In relation to other support available for victims who have decided to come forward and a prosecution is being considered, the prosecution authorities, the police and the CPS, within their policies realise that these types of cases involve some of the most vulnerable victims and witnesses, and those that often have the least confidence in the criminal justice system. And the authorities also realise that these victims need support mechanisms, not just during the prosecution process, but perhaps throughout the rest of their lives. Because if victims are ostracised from families, it's not something that may go away within weeks or at the end of the prosecution process, but again it may continue throughout their life. And that's something that those dealing with victims of forced marriage within the prosecution authorities are alive to. I'm reading this from the Crown Prosecution Service guidance that is it's available on the internet if you search for the CPS and search forced marriage. The guidance is publicly available to anyone who is interested in seeing it or is in any way affected by forced marriage. In relation to what things the police and the Crown Prosecution Service can do to support victims through the criminal justice process are a number of measures. There are independent domestic violence advisors and specialist domestic support agencies that are available in the country, and the victim can be supported by them. They're independent from the prosecuting authorities and they will represent the interests of the victim, and they will also be able to assist the victim in what practical support they can get in their area, such as, for example, housing and also funds to live on. If the victim has no recourse to public funds, and also if the victim has difficulties, for example, in securing employment. In addition to independent advisors, there are also witness protection schemes, and those have been used to good effect in these types of cases. And there's also things that can shield the victim in court from the perpetrators, such as anonymity orders, which can include voice distortion. There is reporting restrictions, but in any event, there is now a provision for lifelong anonymity for a victim from the minute they come forward. And then finally, there's what we call special measures in court, so the victim may not have to face the perpetrator. They can give evidence, for example, in another room or behind screens, so they don't have to see the people that they are alleging have abused them in the past. And further, moving forward from the court process, there's what is called a multi-agency risk assessment, which involves the police, social services and any other relevant agencies who get together and discuss the victim's case and see what support
will be available for the victim either before or during the prosecution, but also after. And the police will also conduct a risk assessment because they appreciate that victims are extremely vulnerable during this time. থ্যাংক ইউ লিন। দর্শক আপনারা শুনছেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলি, সে অনেক বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার, 20 ইয়ার্স এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার। উনি কিন্তু আপনার অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার হিসাবে কাজ করেছিলেন ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসে, সিপিএসে, যে যারা অ্যাডভোকেসি করতো, যারা কোর্টে আপনার মানে প্রেজেন্ট করবে তাদেরকে মানে কন্ট্রোল করতেন, তাদের ম্যানেজার ছিলেন। এবং উনি ব্যারিস্টার কোয়ালিফিকেশন যারা করে লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে বিপিটিসি কোর্সের টিচার। সবাই আজকে ওনার কাছ থেকে শুনছিলেন ফোর্সড ম্যারেজের উপর। দর্শক আমাদের সময় আজকে শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে নেক্সট স্যাটারডে দুপুর 1:30 থেকে 3টা। তাছাড়া আজাম এন্ড কো-সলিসিটরসের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলেও প্রোগ্রামটি আপলোড করা হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।